Hello, good evening everyone. This is Reshma, Senior Nursing Officer, ESIC. Welcome to Healthcare Hub channel. And today we welcome back to one more wonderful topic of Railway Recruitment Board, Nursing Superintendent Post. So the class will be totally in English and also will be in Telugu. So those who are online, just don't forget to like my channel, share my channel and subscribe the channel, and let me know in the comment section whether the audio and video all is okay or not. So those who want to join live, you can purchase the membership or comment చేయాలనుకుంటే membership purchase చేసి మీరు live లో comment చేయొచ్చు. ఇంకా మర్చిపోకుండా మీ groups లో ఇప్పుడు share చేయండి so that it reaches everyone. Audio and video everything clear అనుకుంటున్నాను. And the class notes will be posted in my Telegram channel. Then the Telegram channel link is available in the description box. And the class announcements regarding when I will be taking class, everything will be announced in my WhatsApp channel, and the WhatsApp channel link is available in the description box. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 10 days ఉంది మీ ఎగ్జామ్కి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 22nd ఏప్రిల్కి మీకు ఇది హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మీ ఎగ్జామ్ సిటీ సెంటర్ ఎక్కడ అనేది మీకు అక్కడ తెలుస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వెదర్ మీరు అప్లై చేసిన ఎగ్జామ్ సెంటర్కే వస్తుందనే గ్యారంటీ అయితే లేదు, బట్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ అన్ ఎగ్జామ్ సెంటర్. ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ అన్ 2024 నోటిఫికేషన్ ఇది. సో 2024 నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ఎగ్జామ్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ సపరేట్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ సపరేట్ రిక్రూట్మెంట్. బోత్ ఆర్ సేమ్ రిక్రూట్మెంట్. ఓకే, సో ఒకవేళ లైవ్ లో ఉన్నట్లయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు జాయిన్ ద మెంబర్షిప్ అండ్ కమెంట్. సో లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళు జస్ట్ మెన్షన్ చేయండి వెదర్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో బోత్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్. అండ్ సో ఈరోజు మన క్లాస్లో మొత్తం ఇట్ విల్ బి లైక్ it will be a combination of medical surgical nursing, mental health nursing, child health nursing and OBG questions. So almost 4 subject questions cover chesanu. And these are our channel members who have recently joined. Lokshan Vitram and Salva Prasanna Kumari, they have recently rejoined my channel. Okay, they have rejoined my channel, and these are my old subscribers who have purchased membership and they have been commenting live. Okay, సో కొంచెం స్క్రీన్ మినిమైజ్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఇది మొన్న నార్సెట్ 8 లో కూడా అడిగారు దీని యొక్క పార్ట్స్, దీని యొక్క యూసెస్ ఏంటి అని. సో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నది వచ్చేసి హియర్ యూ కెన్ సీ ద ambu bag with mask, and here we have reservoir bag. So today we are going to learn about this manual ambu bag. Okay, so what are the parts of this ambu bag and everything today we are going to learn. If you are new to my channel, don't forget to share in your nursing groups. Okay, Asha, good evening. Is my audio and video clear, Asha? Just let me know in the comment box. Okay, let me start the session. So here first we have the ఫేస్ మాస్క్. సో ఈ ఫేస్ మాస్క్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, మన యాంబు బ్యాగ్ మాస్క్ అండ్ వెంటిలేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సో దిస్ ఈస్ ద ఫేస్ మాస్క్ విచ్ వీ విల్ బి యూసింగ్ డ్యూరింగ్ ద సిపిఆర్ ప్రొసీజర్, డ్యూరింగ్ ఇంక్యుబేషన్ ప్రొసీజర్. సో మాన్యువల్ గా మనం పేషెంట్ బ్రీత్ చేసుకోలేనప్పుడు, వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ నాట్ బ్రీతింగ్ ఆన్ హిస్ ఓన్ అట్ దట్ టైమ్, ద పేషెంట్ నీడ్స్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అట్ దట్ టైమ్, మనం ఈ ఫేస్ మాస్క్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. యూజువల్లీ ఇట్ కవర్స్ ద నోస్ అండ్ మౌత్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్, ఫిట్ గా పెట్టాలి. లేదంటే ఎయిర్ లీక్ అయిందంటే మనం ఇస్తున్న యాంబు బ్యాగ్ ఆక్సిజన్ వెంటిలేషన్ కి యూజ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మనకి అడల్ట్ సైజ్ లో ఉంది, అడల్ట్, పీడియాట్రిక్ అండ్ నియోనేట్ సైజ్ లో ఈ మాస్క్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. దెన్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్, ఈ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పిరేటరీ వాల్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ వే, ఇది ఓన్లీ వన్ వే, అండ్ ఇట్ మెయిన్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ exhaling, whatever the exhaling part will be there na. So exhaling part of air ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పిరేటరీ వాల్వ్ ద్వారా అనేది మనకి పోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్పిరేటరీ వాల్వ్, వేర్ ద exhaled gas will be going out and it will not be coming back. Then we have PEEP valve. సో ఈ ఇమేజ్ ఎందుకు చూపెడుతున్నానంటే ఈ ఇమేజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్. సూర్య, గుడ్ ఈవినింగ్. సో PEP stands for positive
and expiratory pressure. So positive and expiratory pressure అంటేనే అర్థమవుతుంది. సో పాజిటివ్ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ ప్రెషర్. సో ఆఫ్టర్ ఎగ్జలేషన్ తర్వాత ఆ ప్రెషర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి ఈ పీప్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ఎక్స్పిరేటరీ ప్రెషర్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ద ఆల్విలై ఓపెన్. ఈ ఆల్విలై ఏదైతే ఉందో ఆల్విలైని ఓపెన్ చేసి పెట్టడానికి, ఆక్సిజన్ రిటైన్ చేయడానికి మనకి ఈ పీప్ వాల్వ్ అనేది చాలా ఉపయోగకరం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈస్ పాప్-అప్ వాల్వ్. దీని ఏమంటాము? పాప్ ఆఫ్ వాల్వ్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పాప్ ఆఫ్ వాల్వ్. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ రిటైనింగ్ ద ప్రెషర్. And the pressure is usually maintained at 40 centimeters of H2O. So this pop-up valve ఎందుకు అంటే మీరు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇచ్చి sometimes will be giving more compression. So compressions వల్ల మీరు ఎక్కువ ఎయిర్ ఒకవేళ పంపించినా కూడా అది ఎక్కువ ఎయిర్ తీసుకోదు. It will maintain the proper pressure of the valve. That's why this is called as the pop-up valve. Then this is the self-retaining ambu bag. So ambu bag which we compress. So when we go on to give air, so this doesn't need any electricity, this doesn't need any gas. So the external air ఏదైతే ఉందో దీని లోపల ఉంటుంది. So once you compress it will go through this way. Okay, so it doesn't need electricity, nothing. This is called as the self-inflating bag. Next is oxygen inlet and tubing. What is this oxygen inlet and tubing? ఈ oxygen inlet tubing వచ్చేసి which will help us to connect to the oxygen source, like oxygen cylinder or central oxygen unit ఏదైనా ఉంటే అది మనకి oxygen source అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవడానికి యూస్ అవుతుంది. Okay, then next is air inlet one way valve oxygen reservoir socket. So this is air inlet. This is also one way valve. One way valve only one way it will be there, the second way will not be there. Okay, so the oxygen whatever is coming from this way only it will be coming, it will not be going back. Whatever the air inside the ambu bag, it will not be going back. This is also a one way one. That's why it is called as air inlet one way valve socket. Then we have air inlet pressure release valves. Air inlet pressure release valves ante if there is no oxygen, it will help us to take the outside gas, any outside air ఏదైనా ఉంటే it will help us to take that particular gas. Okay, so not necessarily oxygen. If oxygen is not available, it will go with the other one. Then this is reservoir bag. Reservoir bag, it will store the extra O2, the extra oxygen whichever is there, it will store, and it will also enhance during this ambu bag, giving ambu bag and ventilation to the patient. So these are the parts. So understood regarding the pop-off valve, regarding the PEEP valve. Okay, so these are the parts of our ambu bag, mask and ambu bag. So here is the first question. The pop-off valve in an bag mask ventilation setup is primarily used for which purpose? So what is the use of this pop-off valve mask? Whether it will increase the oxygen concentration or it will prevent barotrauma by releasing excess of pressure, then it will deliver positive and expiratory pressure, or it will filter the expired air. Which one? What can be the answer? Tell me. Those who want to comment, you can join the membership and you can comment. So the pop-off valve పని ఏంటి అక్కడ? One second. So Anjali, see, okay, it will deliver. Here we are talking about pop-off valve. How it can be delivered PEP? It's not possible now. 1B, very good, Surya. So here we are talking about the pop-off valve. This is pop-off valve. This pop-off valve. This prevents barotrauma. This actually prevents barotrauma. Barotrauma ante if at all you are giving excess of air pressure, it will prevent that one. Okay, that is why that is called as the pop-off valve. The first answer
First one is 1C. Yes, 1B, sorry. 1B. Prevent barotrauma by releasing excess pressure. Next, second question. So the second question is, what is the function of the PEEP valve in the bag mask ventilation setup? It prevents hyperventilation, it maintains airway pressure to keep alveoli, and it measures the tidal volume, or it filters the inspired oxygen. PEEP valve panenti. What is the function of this PEEP valve? So when you are answering the question, just answer whether it is 2A, 2B, 2C or 2D. Those who are new to our channel, you can comment in this way so that it will be easy for me. Okay. Audio anta okay undi kada? Online people, just confirm cheyandi audio anta okay na? Problem em ledu kada audio tho? Shanti Komera is saying option B. Okay. So what is the function of PEEP valve in the bag mask ventilation? Yes, you are correct, Miss Shanti Komera. Correct gane chepparu meeru. So she has given the correct answer that it maintains the airway pressure to keep alveoli open. Next, third question. While examining a 2-year-old child, nurse Victoria, she sees that anterior fontanel is open. So what she should do? So she is examining a 2-year-old child and she has seen the anterior fontanel. The anterior fontanel is open. So what she should do, whether she should notify the doctor, look for other signs of abuse, recognize this as a normal finding, ask about a family history of Tay-Sachs disease. Siddhi B. Good evening, Siddhi. Shanti, thank you, ma'am. Okay, ma'am. So, see, in a 2-year-old child, usually there are 6 fontanels. There are totally 6 fontanels in baby. Usually, man, newborn baby తీసుకుంటే 6 fontanels ఉంటాయి. కానీ the largest of the 2 fontanels is the anterior fontanel and the posterior fontanel. Posterior fontanel will close by 1.5 months. Isn't it or not? The anterior fontanel take at least 1.5 year. Almost 18 months. Anterior fontanel manki 18 months kala close avali. But ikkada unnadi 2 years child ki. So recognize this as a normal finding? No, this is not a normal finding at all. And ask about the family history of Tay-Sachs disease. That disease is not related to this condition. Okay. Then look for other signs of abuse. See, fontanels is something which help the people, in the medical people, it will help us to know whether the baby skull is growing or not, whether it is closing or not. The osteogenesis ఏదైతే ఉందో అది ప్రాపర్ గా అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి. దీనికి అబ్యూస్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సో వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ, వీఆర్ సపోజ్ టు నోటిఫై ద డాక్టర్. ఓకే. So if you look at the rate of closure of this fontanel, ఈ fontanel ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 1 month కి 1% క్లోజ్ అవుతుంది ఈ anterior fontanel. ఇంకా 1 year కి 38%. So 1 year child, 12 months baby, the anterior fontanel only 38% క్లోజ్ అవుతుంది. ఇంకా మీరు 24 months 2 years child గాని చూసుకున్నట్లయితే it closes only up to 96%. So the immediate action by the nurse should be notified to the doctor. Okay, so this is the answer for the third question. So notify the doctor immediately. That is Sinarani. Good evening, ma'am. Next, fourth question. Nurse Dorothy is caring for a child with Cushing syndrome. Which of the following she should include in the plan of care? So the child has Cushing syndrome. So what and all she should include in the plan of care?
increase fluids to prevent dehydration, or encourage the diet high in carbohydrates, or monitor weight each day and report for weight loss, and encourage a diet high in potassium. What it can be? Okay, so ikkada the child is already suffering from Cushing syndrome. Cushing syndrome ante, see, when the child is suffering from Cushing syndrome, the cortisol levels will be elevated. So once the cortisol levels will be elevated, what is the function of this cortisol? Cortisol pani enti? Tubules lo electrolytes ni absorb cheyadam. Tubules lo electrolytes ni absorb cheyadam. Especially potassium and sodium. So what this high cortisol will do? It will absorb more sodium and it will release all the potassium in the urine. So all the potassium is lost in the urine and it will cause condition like hypokalemia. Because there is less potassium and more sodium in the body. So what we are supposed to do? So we have to encourage a diet which is high in potassium. Understood? Due to high level of cortisol in the Cushing syndrome baby, there will be hypokalemia chances ekku untai. Because of this sodium retention, there will be more water retention in the baby. More water retention, there will be elevated baby body weight. That's why to counteract that part, we are going to encourage a diet which is high in potassium. Let me see how many of you answered. Okay, none of you answered. But okay, good luck. You have tried your level best to answer it correctly. So encourage a diet which is high in potassium. Okay. So here they are asking what should be included in the plan of care. Care related adigaru kada. Avuna kada. So encourage a diet which is high in potassium. Next, fifth question. Okay. A healthcare provider prescribes 1500 ml of normal saline to be infused over. So this is fifth question. So around 1500 ml of normal saline. 1500 ml of NS entasepu 7 hours lo pampichali. And the drop factor what they have given, drop factor is 15 drops per ml. So the nurse should set the flow rate of the IV infusion pump at how many ml per hour and how many drops per minute. So the question is how many ml per hour should be given and how many drops per minute should be given. Okay, here they have given us the number of normal saline. So they have given us normal saline 1500 ml. For how many hours? 7 hours. So what we are going to do? We are just going to divide that to know the how many ml per hour. Okay. So here we are going to divide it and seven fours are 28 and 2. Then we are going to put a dot. Then again we put a dot. Then 7 twos are 14. Like that it will be keep on going. Okay. So it will be like in 1 hour around 214.2 ml we will be infusing. So one part manam ippudu answer convertesam. So how many ml per hour anedi we got the answer. Now the question is how many drops per minute. How many drops per minute means here we know. So 1500 ml by here we have 7 hours, right? So 1500 ml 7 hours how much it will be? 7 into 60 minutes which will be like 1500 divided by 420. Here I need to use the calculator. Let me show you. Okay. So this is calculator, right? So almost you can see. So 1500
divided by 420. So what is the value? Here we get the value of around 3.5 ml per minute. Okay. It is visible on screen. So we know the 3.5 ml per minute. This is ml per minute. Now we want to know the drop factor. Already in the question they have given us what? It is 15 drops per ml. So 15 drops per ml ante enta? So 1500 420 into, let me show you 1 second. That is 15 drops per ml. Here we already got the value, that is 3.5 into 15. So totally our answer will be, 1 second. So it will be around 3.5 into 15. So here we get almost 52.5. So it is like 53 drops per minute is the answer. Is it clear to all of you? Any confusions here? Am I confusing you? No. See, let me show you. Here the question is like, సో క్వశ్చన్ ని తరోగా చదివితే ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ 1500 ml 7 hours కి అని ఇచ్చారు. సో 7 hours కి చేసినప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ అది 214 ml అని చూపించింది. అదే మనకి మినిట్ కి ఎంత అన్నప్పుడు మనం దాన్ని 420 minutes కి మార్చుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? ఆల్మోస్ట్ 3.5 ml వచ్చింది. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన డ్రాప్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం మనకి క్యాల్కులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ అరౌండ్ 53 drops per minute. So the answer is, that is 53.55 drops per minute is the answer. Didn't confuse you people, right? So the answer for this question is, that is 214 ml per hour and 54 drops per minute. If at all you are getting questions related to this drop factor calculation or IV fluid calculation, then you must be able to calculate this. Okay. Spurti, good evening ma. Next, 6th question. So the 6th question is, a nurse is describing the process of fetal circulation to a client during a prenatal visit. The nurse accurately tells that fetal circulation consists of 2 umbilical veins and 1 umbilical artery, 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein, arteries carrying oxygenated blood to the fetus, or veins carrying deoxygenated blood to the fetus. So what can be the answer for this 6th question? What can be the answer here? Okay, those who want to answer yes, 6B, 30 Rani, very good. Okay, see, one thing you need to understand is fetal circulation. In fetal circulation, see, this is the placenta is a temporary organ, right? Placenta is a temporary organ and it is connected by an umbilical cord. If you look at the cross section of the umbilical cord, so if you look at the cross section of the umbilical cord, here we have 2 arteries and 1 vein, isn't it or not? Here we have 2 arteries and 1 vein. Actually, in fetus, if you look at the fetus circulation, arteries carry deoxygenated blood.
they carry deoxygenated blood. Adults లో లాగా అక్కడ oxygenated blood ఉండదు. Deoxygenated blood and waste products. Deoxygenated blood and waste products క్యారీ చేస్తాయి మన అంబిలికల్ ఆర్టరీస్. ఒకవేళ అంబిలికల్ వెయిన్ చూసుకున్నట్లయితే అంబిలికల్ వెయిన్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద బేబీ ఫ్రమ్ ద మదర్ టు ద ప్లాసెంటా. It will go to the baby. Understood? So 2 arteries వచ్చేసి deoxygenated blood ని క్యారీ చేస్తే 1 vein వచ్చేసి oxygenated blood nutrients ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బేబీకి ఇస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ గాని చూసుకున్నట్లయితే if you look at the options here what they have told, arteries carrying oxygenated blood, this is completely wrong, right? Then veins carrying deoxygenated blood, this is also wrong. Then 2 umbilical veins, there is no 2 umbilical veins, there is only 1 vein. So the answer of this question is that is 2 umbilical arteries. So the 6th question answer is that is 6B. 2 umbilical arteries and 1 vein. Clear? Is there any confusion here? Okay. Next, 7th question. So in 7th question, this is completely related to obstetrical question. So I think you will be able to calculate this one. So okay, a client arrives at a prenatal clinic for the first prenatal assessment. This antenatal checkup ki vachindi. Then the client tells the nurse on the first day of her last menstrual period. She told her LMP is on September 19th, 2013. So using the Naegele's rule, the nurse determines the estimated date confinement as. Sushma Sheelapaka, good evening. Okay, so now tell me, ఈ సెప్టెంబర్ 19th ఉంది కాబట్టి ఆమె యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనం ఏదనుకోవచ్చు నీగల్స్ రూల్ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం. See her, according to the Naegele's rule, what is that? 3 months we need to go back 3 months back and add 7 days plus 1 year. That is one Naegele's rule. Other rule is the nothing but here the date is September 19th, 2013. If you add 9 months plus 7 days, you will get. So if I add 9 months to this September, October, November, December, Jan, Feb, March, April, May, June. So here I get June 19th plus I add 7 days of 2014 year. So it will be like June 26th of 2014 will be my tentative expected date of delivery. Isn't it or not? So option A వస్తుంది ఇక్కడ. What can be the answer here? Here I have told June 26th, 2014. So what can be the answer here? Whether it is A, B, C or D. Which one? శ్రూ శాంతి కొంచెం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ కూడా పక్కన పెట్టామా. సో నాకు అది అర్థమవుతుంది నువ్వు 6th క్వశ్చన్ పెడుతున్నావా 7th క్వశ్చన్ పెడుతున్నావు అన్న విషయము. So what can be the answer here? 7C. Good, Siddhi. Yes, that is 7C. So the answer for this 7th question is that is 7C. Yes. So these are the members who have gave the answer today. Next, 8th question. This is something related to GTPAL score. Okay, so a pregnant client is making her first antepartum visit. She has a 2-year-old child. She has a 2-year-old child who is 40 weeks and a 5-year-old daughter who is born at 38 weeks and a 7-year-old twin daughters who are born at 35 weeks.
she had a spontaneous abortion 3 years ago at 10 weeks. Now using this GTPAL format, she should identify the obstetrical scope. First ఈ GTPAL full form ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. G అంటే ఏంటి? What is the meaning of this G? G stands for gravida, right? That is number of pregnancies. Whereas T means term pregnancy, means term. So if it is more than 37 weeks and after 37 weeks and after 37 weeks, we consider it as term gestation. Okay, then P. Here P stands for what? P stands for, here P stands for, P ante enti? Preterm. So here P stands for preterm. Preterm ante enti? Preterm means less than 37 weeks, and that is between 20 to 37, not 37, sorry. So preterm stands for 20 to 36 weeks. Preterm babies ante 20 to 36 weeks మధ్యలో పుడితే వాళ్ళని preterm babies అంటాం. Then A stands for abortion. A stands for abortion and L stands for number of living children. Okay. So understood? What does the GTPA stands for here? See, GTPAL. G is gravida, that is number of pregnancy. Okay. T stands for term gestation, 37 weeks and after. Preterm, P stands for preterm, that is between 20 to 36 weeks లోపల పుడితే వాళ్ళని preterm అంటాం. A means abortion. Abortion less than 20 weeks. 20 weeks లోపలే ఒకవేళ పుడితే దాన్ని మనం abortion అంటాం. L means living children. Living children stands for this GTPAL score. Now we will analyze the question. Okay. Let me analyze the question now. Okay. So here the mother is already pregnant, G1. Okay. Then she has a 2-year-old son, G2, which is 40 weeks. Okay. Next she has a 5-year-old daughter, G3. Then 7-year-old twins, G4. Okay. Then she had an abortion 3 years back. So G5 is the score. Understood? Then T. Here T stands for term gestation. Term gestation what? Here she had already 40 weeks baby 1 and 38 week baby 1. So 2 babies manaki tanaki almost term gestation. Avuna kada. Next P. If you look at the preterm, almost she had 1 preterm, isn't it or not? The baby who is born at 35 weeks, that is called as the preterm, so she will come under P1. Then 3 years back she had 1 abortion at 10 weeks. Abortion is something 20 weeks kanna less unte we say it as A1, isn't it or not? And she has how many children? She has almost 1, 2, this is twin children, so almost she has 4 children. So what can be the answer here? Yes, Anjali, very good. Anjali has given the correct answer, that is C. G5, T2, P1, A1 and L4. Did I confuse you or able to understand the question? So she has 5 pregnancies, 2 term babies, 1 preterm. See, these are twin babies. Though they are twin daughters, it will come under P1, preterm 1. And 20 weeks mundu oka abortion in kabatti A1 and 4 living children kabatti it will be L4. So understood the question? So
So this was our 8th question. Now let's move on to the 9th question. What is Nurse John likely to note in a male client being admitted for alcohol withdrawal? So Nurse John likely to note in a male client. So here the patient got admitted with alcohol withdrawal. What she is supposed to do? Whether the client has perceptual disorders, impending coma, or recent alcohol intake, or depression with mutism. What can be the answer? 9th question. See, if you look at this alcohol withdrawal symptoms within 24 hours. See, within 24 hours, we can see what will the first symptom? The patient will have hallucination. After 24 hours, the patient will have hallucination like he will be feeling like the మనీ పడిపోతున్నట్టు, లేకపోతే ఒక విజువల్ హాలుసినేషన్ లో ఉంటాడు అనమాట. జరగని అన్ని థింగ్స్ అన్ని మూవ్ అవుతున్నాయి అన్న ఒక విజువల్ హాలుసినేషన్ లో ఉంటాడు. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి డెలీరియం ట్రెమన్స్. సో delirium tremens almost it will arrive, these symptoms will be seen in almost 3 days or 5 days after the last intake of alcohol. That we will see after the 3 days or 5 days after the last intake alcohol. So the like impending coma or recent alcohol intake, depression, these symptoms and all we can't see. Only thing we can see is the perceptual disorders. Yes, very good. So Shrushanti and Kritika Rajwel, Pagi Kalyan, very good. So these 3 girls have answered it correctly. That is 9A. పర్సెప్చువల్ డిసార్డర్స్, వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అనేది మొత్తంగా ఆల్టర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం మీద ఉంటారు. సడన్ గా వాళ్ళు అది విత్డ్రావల్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ పర్సెప్చువల్ డిసార్డర్స్ వీ కెన్ సీ. Where is 9? Okay. Then 10th question. In preparing a female client for electroconvulsive therapy, nurse Michelle knows that succinylcholine, Anectine, will be administered for which therapeutic effect? Why we give succinylcholine? Enduku succinylcholine istaru patient ki? It is a short-acting anesthesia, decreased oral and respiratory secretions, skeletal muscle paralysis, or it is given for analgesia effect. What can be the answer here? See, electroconvulsive therapy we give in this most patients ఎవరికైతే ఓరల్ గా టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి పనిచేయట్లేదు, when oral treatment is not working and the patient who are in full depression, those who have the suicidal thoughts, for those patients we will go with this ECT therapy. So they will be on overnight fasting and we will induce convulsions to the patient, right or not? Vapangi Bindu, good evening ma. So we will be inducing convulsions. Convulsions మనం ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు మనం ఈసీటీ ఇస్తాం. ఈసీటీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, కన్వల్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ మజిల్ క్రాంప్స్, మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం వాళ్ళకి మజిల్ రిలాక్సెంట్ అనేది ఇస్తాం. మజిల్ రిలాక్సెంట్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే బోన్ డిస్లోకేట్ అవ్వడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. అండ్ ఆల్సో టు ప్రివెంట్ ఓరల్ సెక్రెషన్స్ రాకుండా ఉండడానికి మనం వాళ్ళకి యాంటీకోలినర్జిక్స్ లాంటిది కూడా ఇస్తూ ఉంటాం, ఎట్రోపిన్. దానివల్ల వాళ్ళకి ఏ రిథమియా రాకుండా కూడా ఆపుతుంది. సో యూజువలీ వి గివ్ వన్ muscle relaxant to the patient and also anticholinergic medication before going for this ECT therapy. So succinylcholine is an muscle relaxant. So what can be the answer? So it is mainly to mainly therapeutic effect is to cause 10th question 10C, Kritika Rajwel and T Rani.
That is 10C. It causes skeletal muscle paralysis. Okay, succinylcholine is a skeletal muscle paralysis. During the convulsions time, there may be a chances of bone fracture or bone dislocation, mainly due to muscle contraction. To prevent that, we give succinylcholine. Succinylcholine will cause skeletal muscle paralysis. Understood? So 10C, how many of you answered? 10C, let me see. Kritika Rajwell, Tirani, yes. Okay. Next question. Nurse Lynnette notices that a female client with obsessive compulsive disorder. So these are all psychiatric questions, ma. We have entered into psychiatric part. Okay. So today I have already told you, manam ee roju pediatrics, OBG, fundamentals, med-surg anni topics discuss chestamu. Even the burns topic also we are going to discuss it today. Okay. So nurse Lynnette notices that a female client with the client has OCD, obsessive compulsive disorder. She washes her hands for long periods each day. How should the nurse respond to the compulsive behavior? So the options are by designating times, okay, by designating times during which the client can focus on the behavior, by urging the client to reduce frequency of the behavior as rapidly as possible, to calling attention to or attempting to prevent the behavior, by discouraging the client from verbalizing anxieties. So this is question number 11. So 11th question when you are answering, let me know 11A, 11B, 11C, 11D. Let me explain you one by one. Okay. See, let me start with the option D. If you look at the option D, discouraging the client from verbalizing anxieties. See, ikkada manam compulsive behavior gurinchi maatladutunnam. O means obsession. Obsession is the thoughts, repetitive thoughts anevi. Compulsion ante enti? C stands for what? Compulsion. Compulsion is the behavior. Why they do this compelling behavior? Due to their anxiety levels are elevated. Anxiety eppudu ostundi? Aa anxiety ni tagginchadaniki vallu em chestaru? కొన్ని రిచువల్స్ ని ఫాలో అవుతారు. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద రిచువల్ ఏంటి? హ్యాండ్ వాషింగ్. సో వెన్ దే ఆర్ verbalizing and you are discouraging the patient when they are verbalizing their anxieties, they are completely, there is no therapeutic communication. So this option is wrong. Then by calling attention or attempting preventing the behavior. Attention ante you are telling everyone, okay, see that lady is washing hands frequently, see that lady is irritating like that. So this is also a wrong kind of behavior from the nurse. Then second option, by urging the client to reduce the frequency. See, when you are forcing the patient, don't do hand washing, stop doing this hand washing, ila hand wash cheyakudadu ani meeru okavela alanti pressure icchinappudu, the patient will withdraw themselves and they will have this negative fear over you. Okay, so instead of that, you should be saying that you allot this hand washing ritual, but allot a minimal amount of time and try to involve yourselves in other activities. Okay, so you cannot tell them to stop immediately. You have to stop them gradually. Like that, you have to understand what they are supposed to say. వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తుంటే ఫుల్ గా వినాలి, అలాగని కంపెల్ చేయకూడదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 11. 11 ఎవరెవరు ఆన్సర్ చేశారు? కృతిక రాజువేల్, మింటూ బాబు, సూర్య. గుడ్. So the answer for this 11th question is okay. So next, so before going into the 12th question, let me show you the cross section. This is the cross section of the skin. So ikkada meeku paina kanipistunna layer vachesi, this is epidermis and the bottom layer is dermis, and deeniki bottom ga manaki ee nerves, subcutaneous tissue, fat, bone, ivanni these are the layers of the skin. Okay,
సో మనకి ఎపిడర్మిస్ లో కూడా ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయంటే చూడండి 1 2 3 4 5. సో దీస్ ఆర్ ద 5 layers in the epidermis. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద outermost layer ని మనం ఏమంటాం, we call it as stratum corneum. Strata is nothing but layers, layer by layer. So the outermost layer is, one second, so the outermost layer is stratum corneum. The second layer is stratum lucidum, and the third most layer is stratum granulosum. Fourth layer is spinosum. Fifth layer is germinatum or basal layer. So the bottommost layer is the basal. So మనం దీనికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం ఇక్కడ? So if you look at this, it's like stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, and stratum germinatum or stratum basal. It is like CLGSB, or you can call it as a college SB or SG. Okay, so this is the outermost, idi innermost layer వచ్చేసి ఈ basal layer. Understood? CLG. So now we will go to the 12th question now. In considering the layers of the epidermis, which of the following sequences correctly orders these layers from the, read the question properly, deepest layer to the superficial layer? So the question is first the deepest layer, then the outermost layer. So the given options are stratum spinosum, basal, lucidum, granulosum, corneum, or stratum corneum, lucidum, basal, spinosum, granulosum, or stratum basal, spinosum, granulosum, lucidum, and corneum. Then stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, and basal. So just now we have studied one mnemonic, CLGSB. So the question is the deepest layer to the superficial layer. So what can be the answer? What is the deepest layer first? So here they have told the deepest layer. Deepest layer is stratum basal. Avuna kada? Ikkada basal ekkada icharu? Here they have given spinosum. No, this is not the answer. Here they have given corneum. This is not the first layer. Means the bottommost layer. Stratum corneum. This is not the layer. First layer, the bottommost layer is the basal. Then spinosum. So first the basal layer, then the spinosum, then the granulosum, then the lucidum, then the corneum. Read the question. First one, deepest layer to the superficial layer. So the answer is 12C. Okay. So this is the answer, that is the 12C, stratum basal, spinosum, granulosum, lucidum, and corneum. Then we'll go to the third question. ఈరోజు మెంబర్షిప్ ఒక్కరు కూడా పర్చేస్ చేయలేదంటమ్మా, ఇంత కష్టపడి క్లాసెస్ తీస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు మెంబర్షిప్ కొనాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు, అంటే నేను మిమ్మల్ని 200 300 పెట్టి, నేను ఇప్పుడు కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఛానల్ యూ కెన్ సీ జాయిన్ అనే ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఈఎస్ఐసీ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ 89 రూపీస్ ప్యాకేజో, లేకపోతే దాని తర్వాత మీకు కమెంట్ బాక్స్ 29 రూపీస్ మరి 29 రూపీస్కి వెళ్ళకండి, మీరు 59ది 89ది లేకపోతే 199ది ఇలా మెంబర్షిప్ ఏదో ఒకటి పర్చేస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ఫర్ మీ. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు జాయిన్ ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ మై ఛానల్. ఓకే. How will the nurse position a client with a burn wound to the posterior neck to prevent contractures? Have the client turn the head from side to side. So here we are talking about the burns wound. So burns అయిన patient కి posterior neck లో ఆల్రెడీ మెడ దగ్గర అంతా కాలింది. సో పేషెంట్ కి కాంట్రాక్చర్స్ అంటే స్టిఫ్నెస్ అనేది రాకుండా మనం ఏం చేయాలి? Have the client turn the head from side to side.
or keep the client in a supine position without the use of pillows, or keep the client in a semi-phallus position with her or his arms elevated. Place a towel roll under the client's neck or shoulder. 13th question, the patient has burns over the neck. In which position he should be? Thirteenth question, is it visible on the screen? Okay, 13A T Rani, then 13 Krish K is saying that as 13A. Okay, see, when the patient has burns over the neck, so burns ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి stiffness గానీ మజిల్ స్క్లిరో టిష్యూ ఏదైతే ఉందో అది గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ఆ ఫిక్సేషన్ అనేది రాకపోవడానికి మనం పేషెంట్ హెడ్ ని అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి. వేరే ఆప్షన్స్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అదర్ ఆప్షన్, కీప్ ద క్లయింట్ ఇన్ ఎ సుపైన్ పొజిషన్, జస్ట్ కీపింగ్ క్లయింట్ ఇన్ ద supine position. So whether it is going to help the contractures to prevent the contractures? No. Then semi-phallus position. Then look at the semi-phallus position. Semi-phallus position ante ilaga. Semi-phallus position lo the patient arms ni చేతుల్ని పైకి ఎత్తేస్తే అది యూజ్ ఉంటుందా? No. Then placing a towel under the client neck వల్ల అలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల అది యూస్ అవ్వదు. సో పేషెంట్ హెడ్ ని అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి. అండ్ ఎంకరేజ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ROM ఎక్సర్సైజెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ ROM ఎక్సర్సైజెస్? పాజిటివ్ మీన్స్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ద పేషెంట్ రిగార్డింగ్ ద యాక్టివ్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ ప్యాసివ్ ROM. ప్యాసివ్ ROM అంటే ఒక నర్స్ కానీ లేకపోతే ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ వాళ్ళు పేషెంట్ కి ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ప్యాసివ్ ROM అంటాం. So the answer for this 13th question is that is 13A. Surya good. Then 14th question, 12 hours after the client was initially burned. So after burns, so patient ki bowel sounds are absent in all 4 abdominal quadrants. So burns tarvata almost abdominal 4 quadrants lo bowel sounds anevi absent. What is the nurse's best action? Reposition the client onto the right side, document the finding as the only action, notify the emergency team, or increase the IV flow rate. What can be the answer here? What can be the answer here? See, initial 24 hours. Here they have already told us the initial 24 hours. Initial 24 hours అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇనిషియల్ 24 hours బర్న్స్ అయిన తర్వాత ఈ ఏమంటారు దీన్ని అబ్డామినల్ పారాలైటిక్ ఇలియస్ అనేది కామన్. పారాలైటిక్ ఇలియస్ అంటే అబ్డామినల్ మూమెంట్స్ అనేవి బవెల్ మూమెంట్స్ అనేవి ఉండవు. ఇట్స్ ఎ వెరీ నార్మల్ థింగ్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 24 hours after the burns, the bowel movements will not be there. Okay, especially ఈ బర్న్స్ పేషెంట్ లో. సో ఇంక్రీజింగ్ ద ఐవి ఫ్లూయిడ్ రేట్ అంటే ఐవి ఫ్లూయిడ్ రేట్ మీరు ఎప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు? ఎప్పుడైతే మీకు హైపోవోలీమియా అనిపించిందో అప్పుడు మనం చేస్తాం. దిస్ ఈస్ అ కామన్ ఫైండింగ్ మా. అది ఎమర్జెన్సీ టీమ్ కి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. దెన్ రీపొజిషన్ ద క్లయింట్ టు ద రైట్ సైడ్. ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద సిచ్యువేషన్. So we are going to document the finding as the only action. Okay, so the answer for this 14th question is
So the answer for the 14th question is 12 hours after the client. So document the finding as the only action. It is a normal paralytic ileus anedi normal. So anyhow, today we learned regarding the burns. So we should also try to know the burns formula, how we have to calculate the burns formula, isn't it or not? It is also important for doing this. If at all meeku exam lo you will get questions related to the burns, how we will calculate the burns formula. So the burns formula is, so that is 4 ml of RL into total burnt surface area in percentage and body weight in kg. So this is the burns formula which we are following for this fluid resuscitation in patient. Okay, for fluid resuscitation manam ee formula anedi follow avudam. Okay, so the answer for the previous question is 14B. So here I am giving you one situation where you have got a patient who is 80 kg in weight, who is 80 kg weight తో ఉన్నారు, అండ్ ఆ పేషెంట్ కి ఎంత బర్న్స్ ఉందంటే 20% బర్న్స్ ఉంది. సో what will be the total fluid you will be getting after doing all the calculation? So 4 ml into TBSA, total burnt surface area in percentage, into body weight. I have told you total burn surface and that is 20%, patient weight and 80. Okay, so ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు 4 into 80 అంటే మనకి ఓకే 4 2s are 80 into మనకి 80 ఎంత వస్తుంది? ఓ పర్సంటేజ్ కదా, సారీ సార్. మనకి 4 into 80 తీసుకున్నప్పుడు when we do 4 into 80 మనకి ఆల్మోస్ట్ 320 వస్తుంది. మనకి మళ్ళీ 320 into 20 చేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ అది 6400 ml దాకా వస్తుంది. సో ఈ 6400 ml లో this we are going to give for 24 hours. ఈ 24 hours లో మనం ఫస్ట్ 8 hours మనం దీన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 3200 ml మనం ఫస్ట్ 8 hours లో ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 16 hours లో మనం ఆ మిగతా హాఫ్ అనేది ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? Are you able to understand? Okay. So we are going to get a total 3200 ml. So in the second 8 hours we will be giving 1600 ml, and in the third 8 hours we are going to give 1600 ml. So total of these 24 hours I will be dividing into 8 hours. So 8 hours, 8 hours, 8 hours. Okay. So ఈ ఫస్ట్ 8 hours లో మనం 3200 ml అనేది ఇచ్చారు. దాని తర్వాత 1600 ml, దాని తర్వాత 1600 ml. సో టోటల్ ఇలాగా 24 hours లో మనం ఎంత ఇవ్వాలి? 6400 ml అనేది మనం పర్ పేషెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ 15th question. So the 15th question is okay. Please once again, okay. See, manaki here we have got so this is the formula for fluid calculation, T Rani. Okay. So 4 ml into total burn surface area into body weight. So nenem chesanu 4 ml into 80 into 20% వేసాను, అవునా కదా? సో దీంట్లో మనం 4 8s ఎంత వేసుకున్నాము? 4 8s 3200 వేసుకున్నాం. 3200 into 20 వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ we will get
సో ఆల్మోస్ట్ మనకి టోటల్గా 6400 ml వస్తుంది. సో మనం ఫస్ట్ 8 అవర్స్లో 3200 ml ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆ మిగతా హాఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇంకో 16 అవర్స్లో మనం ఇవ్వాలి. దాన్ని మనం అగైన్ వీఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 1600 and 1600 ml. Is it clear now? Understood at least by now? So total for 24 hours I got this value. Again that 24 hours లో ఫస్ట్ 8 అవర్స్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇచ్చేయాలి. నెక్స్ట్ హాఫ్ అనేది మనం 16 అవర్స్ లో ఇవ్వాలి ఆర్ 8 అవర్స్ గా ఇలా హాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ. ఓకే, next 15th question. A client received a kidney transplant 2 months ago. He is admitted to the hospital. He is admitted to the hospital with the diagnosis of acute rejection. Which of the following assessment findings would be expected? So 2 months back, that patient has kidney transplantation. 2 months back had kidney transplantation. Then he faced acute rejection. So which of the following assessment would be expected after rejection? Hypotension, normal body temperature, decreased WBC count, or elevated blood urea nitrogen and creatinine level. So already kidney transplantation done and it is rejected. So what and all signs and symptoms you will notice in the patient? 15D, very good. Yes. See, organ rejection ayin tarvata, see manam renal transplantation chesinde because the patient has kidney issue. If the kidney is working properly, the creatinine levels, the blood urea nitrogen levels, the renal function test or whatever levels are there, everything will be normal. కాకపోతే ఇక్కడ కిడ్నీ అనేది మనకి రిజెక్ట్ అయిపోయింది. కిడ్నీ రిజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత as usual the bun and creatinine levels will be elevated. So the answer is 15D. 15D, good. Okay, how many have answered? So these are the people who have answered it as 15D. Okay. Then 16th question. Okay, which of the following complication is thought to be the most common cause of appendicitis? Appendicitis ki common cause ఏదై ఉండొచ్చు? Whether it is fecalith, bowel kinking, internal bowel occlusion or abdominal bowel swelling. యూజువల్లీ మీరు ఒకవేళ ఈ అపెండిక్స్ మామూలుగా ఎక్కడ మనకి ఉంటుంది, మన ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో మనకి ఇక్కడ ఇది రైట్ లోవర్ అబ్డమెన్ లో మనకి అపెండిక్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఒక హాలో స్ట్రక్చర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది. సో దీని లోపల ఏమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, ఈ హార్డ్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ఫీకల్ స్టోన్, ఒక హార్డ్ ఫీకల్ మ్యాటర్, హార్డ్ స్టూల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ అక్లూడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటాము, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫీకల్. ఫీకల్ అంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు హార్డ్ స్టోన్ లైక్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫీకలిత్. ఇంకా బవల్ కింకింగ్ అంటే, బవల్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటెస్టైన్స్ ఏదైతే ఉన్నావో ఇవి ఇలాగ ముడుచుకోవడం అలాంటివి జరగనప్పుడు బవల్ కింకింగ్ అయినప్పుడు అవ్వదు. అది ఒకవేళ అపెండిక్స్ కింక్ అయినప్పుడు, అపెండిక్స్ ఇలాగా కింక్ అయినప్పుడు మనకి ఇలాగ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ బవల్ అక్లూజన్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ రిలేటెడ్ విత్ అపెండిసైటిస్. దెన్ అబ్డామినల్ బవల్ స్వెల్లింగ్, primarily we are focusing on only appendicitis. So the answer for this question is fecalith. So 16, how many members? 16. Not bowel kinking, ma. Shanti. It is fecalith. So the 16th question answer is fecalith. Clear? Next, 17th question. So Mintu Babu has given the correct answer. Mintu Babu, T Rani, you have given the correct answer. Very good. Then 17th question. Which of the following symptoms is associated with ulcerative colitis? Whether it is dumping syndrome, rectal bleeding, soft stools or fistula.
సి అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ కాజ్ వచ్చేసి ఇది ఒక ఇడియోపతిక్ రీజన్. ఈ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎస్పెషల్లీ మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ కానీ ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి మనకి బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ కొలైటిస్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చి బ్లీడింగ్ వచ్చేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? రెక్టల్ బ్లీడింగ్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. డంపింగ్ సిండ్రోమ్ అంటారు. డంపింగ్ సిండ్రోమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం ఎప్పుడైనా ఈ గ్యాస్ట్రెక్టమీ కానీ లేకపోతే యాంట్రెక్టమీ అంటే అప్పర్ జిఐ, ఈ జిఐలో అప్పర్ గ్యాస్ట్రిక్ సర్జరీ చేసినప్పుడు ఈ డంపింగ్ సిండ్రోమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ హెస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్. నెక్స్ట్ ఈ సాఫ్ట్ స్టూల్స్ అనేది మనకి క్రాన్స్ డిసీజ్ లో ఉంటుంది. సాఫ్ట్ స్టూల్స్ ఉంటుంది. ఇంకా ఫిస్టులాస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ హాలో ఆర్గన్స్ కి కనెక్షన్ ఉంటే మనం దాన్ని ఫిస్టులా అంటాం. ఓకేనా? సో మనకి అల్సరైటిస్ కోలైటిస్ ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా మనం చూసే అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ 17B. గుడ్. టీ రాణి, శాంతి, సుష్మా శీలపాక అండ్ మింటు బాబు. వెరీ గుడ్. So the answer for this 17th question is 17B, that is rectal bleeding. Ulcerative colitis lo manaki first ga telisedi rectal bleeding. So these are the people who are answered it as 17B. Very good. Inka thank you all for your beautiful cooperation throughout the session. Inka asala ఇంకో 10 days లో మీకు ఇది RRB ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉంది, మీరు ఇన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు హెల్త్ క్యాప్ ఛానల్కి వచ్చి లైవ్ వచ్చి అన్ని ఆన్సర్స్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అనుకోకండి జస్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంది మన అసలు ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లేదు, ఏం గుర్తుండట్లేదు అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో కూడా వచ్చి మీరు నిలబడవచ్చు. కాకపోతే ఎందుకు ఇది మొదలు పెట్టాం, ఎందుకు చదవడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం అనేది ఒకటి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈ ఒక RRB ఎగ్జామ్ కి మీరు ఒక్కరిగా, యు ఆర్ నాట్ ద లోన్లీ పర్సన్ హియర్. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను మీకు మొత్తం క్లాస్ బై క్లాస్, రివిజన్ బై రివిజన్ నేను మీకు తీస్తుంటాను. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ మై ఛానల్, షేర్ మై ఛానల్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే. అండ్ ఈరోజు నేను ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడిగాను. సో ఈ క్వశ్చన్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను నేను, ఒక నిమిషం. కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టాను ఈ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఏమని పెట్టానంటే, హౌ డు యూ రివైజ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్? అండ్ ఆల్మోస్ట్ 54 out of 46 votes లో ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది నా యూట్యూబ్ క్లాసెస్కే ప్రయారిటీ ఇచ్చారు, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఎస్, టీ రాణి, మింటు బాబు, సుశాంతి అండ్ సుష్మా శీలపక, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ అందరికి వన్స్ అగైన్. ఆల్ ద బెస్ట్. ఎగ్జామ్ లో బాగా రాయండి, టెన్షన్ పడొద్దు. అన్ని ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మంచిగా రాయండి. ఒకవేళ మీకు మాక్ టెస్ట్ అనేది వెబ్సైట్ లో ఉంటే మాక్ టెస్ట్ అనేది అటెండ్ చేయండి. ఇంకా నేను మాక్సిమం ఈ 10 days లో క్లాసెస్ తీయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా?